Pavni, Bhuva, can you hear my voice? This is stuck out, Google Meet. Pavni, Bhuva, can you hear my voice? Video varle. Yeah, that's what I'm asking. Can you hear me? Okay, is my video coming? Stuck ஆயிடுச்சுல? ஆமா இரு. Last class till what illustration till what number we have done? இப்போ by ஏப்ரல் மந்த் சொல்ல முடியாது, மே நடுவுலயே நான் போர்ஷன்ஸை முடிச்சிருவேன். பை இது வந்து நம்மளது 3வது வீக்கில் போயிட்டுருக்குது. அப்போ 12 இல்லை இது இந்த ஃப்ரைடேக்கு 3 வீக்ஸ் ஆகிடும். ஓகே, திஸ் மந்த் எண்டு இல்லைன்னா மே ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஐ வில் ஃபினிஷ் மை போர்ஷன்ஸ். புரியுதா? ட்ரஸ்ட் மீ, ஃபுல்லி ஐ வில் ஃபினிஷ் அப்போ. அதுக்கப்புறம் உங்களது தான் சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக. ஓகே, ஸோ வாட் ஷுட் பி யுவர் வே ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங்? ஆர்டிபிஸ், கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், அப்புறம் இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல். அப்போ ஓகே, இந்த சம்ஸ் திருப்பி இதெல்லாம் சம்ஸ் திருப்பி பார்த்தாலே போதும், பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை. பிகாஸ் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி டன். நோ, திருப்பி எத்தனை வாட்டி பண்ணுவீங்க? ஸ்கிரிபிளிங் பண்ணால் போதும். ஆனால் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபுல்லாக சிஸ்டமேட்டிக், இன்னொரு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ஸ்கிரிபிளிங், வெறும் ஆன்சர் பார்த்து இன்னொரு கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபுல்லாக. அந்த பெர்முட்டேஷன் காம்பினேஷன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இந்த பாலிசி வந்து இதுக்கே கிடையாது. ஈவன் ஃபார் காஸ்டிங், அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங், இன்கம் டேக்ஸ், ஃபார் எவ்ரிதிங். ஓகே, பாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அப்புறம் ஆர்டிபி எம்டிபிஸ் எப்போவுமே மறக்காதீங்க. as long as you are in profession, you don't disrespect those materials, don't disrespect your input material. இதே தான் கேட்பாங்க. இதுக்கே ஓகே, டபுள் ஹாஃப் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு they'll keep on asking. Don't disrespect this input material. வேறு எங்கேயோ போயிட்டு வேறு எதுவுமே தேடாதீங்க. இதுவே நிறைய, this itself is a lot of material. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே ஆர்டிபிஸ் அண்ட் பாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், 5 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இல்லைன்னா 7 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு, ஆன்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு பிரிண்ட் அவுட்டு, ஆர்டிபிஸும் அப்போ இதே மாதிரி
முடிஞ்சா empty piece material is too much voluminous. அது either you go for past year question papers or empty piece. ரெண்டுமே பண்ணிடுவேன் சார் அப்படின்னா அது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். அப்போது ஒரு நாளுக்கு ஒரு 15 hours 17 hours உட்கார்ற மாதிரி இருக்கும். 15 hours 14 hours உட்கார்றதுக்கு உங்களுக்கு பேஷன்ஸ் இருக்குது, ஸ்டாமினா இருக்குது, மென்டல் ஸ்டாமினா இருக்குது, பண்ணுங்க. சில பசங்க பண்ணுறாங்க 15 hours 17 hours 16 hours உட்காடுறாங்க. வெறும் 4-5 hours தூங்கிட்டு ஏஞ்சிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. பண்ணிவிட்டு தென் உட்காருவாங்க. அப்படியே உட்காந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. உங்களாலே முடியும். அந்த உள்ள அந்த ஃபயர் இருந்தால் வந்துடும். ஓகே, 15-16 hours இஸ் ரொம்ப நர்ட்ஸ் மாதிரி. 14-13 hours-ம் அந்த ரேஞ்சில் பண்ணாலும் வந்துடும். இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து ப்ரிப்பரேஷன் எகெயின் ஸ்டக் ஆயிடுச்சுடா. நான் சொல்கிறது ப்ரிப்பரேஷன் வந்து 10 hours 9 hours கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறேன். சப்போஸ் 13-14-15 hours ரேஞ்சுக்கு போனீங்க நீங்கள் லாஸ்ட் 1.5 month 2 months, தென் அதெல்லாம் கவர் பண்ணலாம். அது அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். You remember this, whatever I'm telling, don't think that something out of sky I'm telling. பசங்க இருக்காங்க இப்படி பண்ணுறாங்க. Yeah, who will come and tell you, they will put it on their head announcements, I'm preparing for 15 hours 16 hours. Any guy who is telling, that means he is not doing. சும்மா அப்படியே கதை விடுறான். ஆனால் சைலண்ட் கில்லர்ஸ் இருக்காங்க. So much so, there are students அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுறது, நான் எதுவுமே படிக்கலையே, வா படத்துக்கு போகலாம் இது போகலாம், அந்த மாதிரி பசங்களும் இருப்பாங்க. சிஎல் ஸ்பெசிஃபிக்கலி அண்டர்ஸ்டாண்டா? படிப்பாங்க அவங்க, உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்து வா ஓகே படத்துக்கு போகலாம், நான் எதுவுமே படிக்கல, எதுவுமே போர்ஷன்ஸை ஃபினிஷ் பண்ணல, எப்போ ரிவிஷன் பண்ண, அப்படியெல்லாம் உனக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் யூ வில் ஆல்சோ பி ரிலாக்ஸ்ட். பட் தே வில் உள்ளுக்குள்ளே ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி பசங்களும் இருப்பாங்க. ஸோ ஆல் வெரைட்டிஸ் ஆர் தேர் ஹியர். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ஸ்மார்ட் இனஃப். ஓகே, எனிஹவ் கம் டு ஹியர். திருப்பி ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. என்ன இது? வாட் இஸ் த ரீசன்? கேமரா கிடையாதுப்பா. பாவனி புவா என்னம்மா ஸ்டக் ஆகிருக்குதா? திருப்பி இரு, வால்யூம் வருது. ஆமாம் வால்யூம் வருது. ஆமாம் இருமா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இரு. I will leave the Praveen தானே? Praveen, I will leave Google Meet again, rejoin பண்ணா வெயிட் பண்ணலாமா? அப்போ என்ன பண்ணலாம்? இரு, இங்கே ஓ, அப்போ இரு ஸ்டாப் ஸ்ட்ரீமிங்கா? சரி, திருப்பி பண்ணலாமா? திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். தப்பு எதுவுமே கிடையாது. தப்பா? அந்த பொண்ணு என்ன சொல்கிறா? ஓகே, இப்போ திருப்பி ஆன் பண்ணலாம். இப்போ சரியாச்சு இல்லை? திருப்பி என்ன? இல்லைப்பா வரல. என்னடா? வந்துச்சு. என்னடா இது? ஓகே, ஸோ வில் ஸ்டார்ட். இதெல்லாம் பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன் தான்.
சரி 1 2 பண்ணிட்டோம் 3 4 வந்து நான் and what did I இல்லையே 4 நான் we did no 4 we did இல்லை then I said we will do if the earnings before interest and tax determine the earnings for assuming no. Okay, I said we will do question number 7. I told you no, we'll do half class இது பண்ணிட்டு 11:30 வரைக்கும் இது பண்ணிட்டு then we'll go to definitely 7 and 8 கண்டிப்பாக பண்ணணும்ப்பா நான் வந்து. ஓகே, அடுத்ததெல்லாம் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் ஓகே ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். 7 8 மட்டும். I'm not telling that 7 8 are too difficult and very easy, but again approach I wanted to revise once more. Okay, so question number 7. 1/3 of the total market value hmm 7 8 ரெண்டுமே பண்ணிட்டு then we will go to cost of capital chapter. Okay, மற்ற sums எல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும், புரியுதா? Okay, question number 7 8. 1/3 of the total market value of Sangamani Limited consists of loan stock. அப்போ இந்த Sangamani Limited is what kind of company? The Sangamani Limited is what kind of company? Very good, livered company. Online students also can keep giving me answers. Sangamani Limited appo is a livered company. Okay, ஏன்னா 1/3 வந்து loan இருக்குது, அப்போ debt which has a cost of 10%. Another company, Samsui Limited, is identical in every respect to Sangamani Limited. Identical in every respect na EBIT. Sangamani Limited, Samsui Limited same தான், same kind of business are doing அவங்களது. Okay, எல்லாம் same தான். Another company, Samsui Limited, is identical in every respect of Sangamani Limited except that its capital structure is all equity. What do you mean? What does it mean? Samsui Limited is an unlevered company, all equity company. Debt content கிடையாது capital structureல. Okay, and its cost of equity 16%. இப்போ Samsui Limited is an all equity company. KE is 16%. KE only KO. Yes or no? KE is only KO. Appo KO 60% of Samsui Limited is the KO of Sangamani Limited also. Yeah. According to MM approach and NOI approach, what are they telling? KO, overall cost of capital of whether it is a levered company or unlevered company, is same. Only levered company வந்து KE ஜாஸ்தியா இருக்கும், different இருக்கும். அப்போ Samsui Limited KE is equal to KO. அதே KO will again become of Sangamani Limited. புரியுதா? Understanding or not, my dears? Okay, இப்போ now cost of equity 16%. நீங்க சொல்வீங்க சார் இது cost of equity சொல்றா சார், that is of Samsui Limited. தாப்பா Samsui Limited is fully unlevered இல்லையா? அன்லிவர்ட்னா அவங்களது கேஇ என்ன KO எல்லாம் ஒன்று தானே. அவங்களது KD இருக்கா? இல்லை. அப்போ KE தானே KO. அப்போ இப்போ Samsui Limited is unlevered company. அதே மாதிரி இன்னொரு கம்பெனி இருக்கு சங்கமணி, அது லிவர்டு, ஆனால் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து லிவர்டு, ஆனால் EBIT சேம் தான், எல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் சேம் தான். அப்போ இவங்களோட KO அவங்களது KO அது வச்சுக்கிட்டு KE செப்பரேட்டாக தனியாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட்? ஏன்னா அவங்களது வந்து KD வந்து 10%,
அப்போ KE வந்து 16% மேலே தான் வரும் நான் சொல்கிறேன். அப்போ according to approach, if we ignore taxation and tax relief on debt capital, compute the cost of equity of Sangamani Limited. Sangamani Limited KE கண்டுபிடிக்கிறது கேட்குறான். எப்படி? சிம்பிள்ப்பா. earnings for equity holders. இப்போ நான் ரைட் டவுன். Question number 7. Question number 7. KE of levered company. I think I have given already this formula to all of you. KE of levered company. Now already உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த formula is equal to KO plus KO minus KT into D by E. இதுதான் ஃபார்முலா. நான் இன்னொரு ஃபார்முலா இன்னொரு ப்ரொசீஜரும் சொல்லுவேன். ஆனால் இது பண்ணுங்க. நீங்கள் சொல்லுங்க, லிவர்டு கம்பெனியோட KO எவ்வளோ? 16% தானே. எப்படி 16% வந்தது? நான் KE of Samsui Limited unlevered is equal to KO of Samsui Limited, okay, is equal to KO of Sangamani Limited levered. அது பேஸ் பண்ணிட்டு 16% plus 16 minus 16 minus 10 into debt by equity. எவ்வளோப்பா debt எவ்வளோ? We is telling debt how much? One which has a cost of another Samsung. 1/3 of the total market value of Sangamani Limited consists of loan stock. அப்போ என்ன எழுதலாம் சொல்லுங்க? இங்க 1/3 debt by equity எவ்வளோ? ஆமாம். அப்போ இல்லை, நான் சொல்றது debt by equity இங்கே எழுதணும். இப்போ debt 1/3 னா equity 2/3. அப்போ debt by equity எவ்வளோ? 1/2, 1:2. அப்போ 1/2 எழுதணும். Come on, find out now. Some mistake or no mistake. 16 plus 3, 19%. 19%. Understood or not understood? This is one way. Another alternative way சொல்றேன். Alternatively same அதேப்பா. KE of Samsui Limited is equal to KO Samsui Limited என்னது? Unlevered. KO of Samsui Limited again unlevered is equal to KO of Sangamani unlevered. Levered. Yes or no? Levered is equal to 16%. Agree? இப்போ KO is equal to KO levered company is equal to KE into
KE into value of equity by total value. Weighted average cost of capital we have already done, plus KD into value of debt by total value. இது வந்து weighted average cost of capital formula. நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் சொல்லுங்கள், KO எவ்வளோ? இப்போ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். KO எவ்வளோ? வெரி குட். KE தான் நம்மளுக்கு வேணும். அப்போது KE அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க். அது நீங்கள் அப்படி எழுதாதீங்க, உங்கள் புரியறதுக்கு நான் அப்படி எழுதினேன். ஓகே, இன்ட்டு சொல்லுங்கள், வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி எவ்வளோ? சூப்பர்டா நீ. 2/3. ஓகே, 2/3 ப்ளஸ் KD எவ்வளோ? KD எவ்வளோ? 10 into 1/3. 1/3. Come on, this one correct தானே? நம்ம எழுதிருக்கோம். ஆமாம். Come on, calculate and tell me. KE கரெக்டாக வந்துடும் பாருங்க. இப்போ 10/16. ஓகே, minus 10/3 கரெக்டா is equal to 2/3 KE. அப்போ 16 minus 10/3 LCM எவ்வளோ? 348 minus 10, 2/3 KE. The 3 cancel. எவ்வளோப்பா? 38 is equal to 2 KE. KE is equal to 38/2, 19%. 19%. Pavani, Bhuva, both of you understood whatever has been explained. Online students, we have already done these kind of sums before. ஏதாவது திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண, you feel that these things have not explained, should I explain once more the entire concept? பக்கா அதர் மணி அண்டர்ஸ்டுட்டா? ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 8க்கு போகலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 8. ஓகே, இப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த சம்மு. The following data relates to two companies belonging to the same risk class. Particulars: operating income 18 lakhs, 18 lakhs. இவங்க வந்து லிவர்டு கம்பெனி லிமிடெட் 54 lakhs டெட்டு, ஈக்விட்டி கேபிடலேஷன் ரேட்டு கொடுக்கல. இவங்களது வந்து ஈக்விட்டி KE லிவர்டு, சாரி அன்லிவர்டு. அப்போ KE only KO கரெக்டாக. ஈக்விட்டி கேபிடல் KE only KO. அந்த KO தான் இங்கேயும் அப்ளை வரும் அப்ளிகேஷன். சப்போஸ் சே டேக்ஸ், அப்போ ஐயோ டேக்ஸ் இருந்தால் வராது, மாறிடும். டேக்ஸ் இருக்கு பாருங்க, டேக்ஸ் இருந்தால் மாறிடும். யூ ரிமெம்பர் நோ? KO both the companies will not be the same, and value of the companies also will not be the same. How much will be value of levered company? Value of levered company is equal to value of unlevered company plus debt into tax rate. Did I say this or not? How much more will be value of the levered company? Now when the argument was put, they said we agree that value of levered company will be more, but not as much as what NI is claiming. NI வந்து ரொம்ப அதிகம் சொல்றாங்க, அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது. இப்போ டாக்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலைன்னா வேல்யூ ஆஃப் லிவர்டு கம்பெனி, வேல்யூ ஆஃப் அன்லிமிட்டட் கம்பெனி ரெண்டுமே சேம் தான் இருக்கும், கேஓவும் சேம் தான் இருக்கும். ஆனால் if suppose we bring tax into consideration, okay, அப்போ லிவர்டு கம்பெனி கண்டிப்பாக வேல்யூ will be more,
but கொஞ்சம் தான். எவ்வளோ? வேல்யூ ஆஃப் லிவர்டு கம்பெனி இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்டு கம்பெனி, அவ்வளோதான். ப்ளஸ் லிவர்டு கம்பெனி டெட் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு டாக்ஸ் ரேட் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க, ஆட் பண்ணிடுங்க, அவ்வளோதான். ஏன்னா அவங்க வந்து டெட் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணிவிட்டு கிளைம் பண்ணுறாங்க இன்கம் டேக்ஸ் கிட்ட. அப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அலவபிள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மேலே டேக்ஸ் சேவிங் பண்ணுறாங்க. அந்த டேக்ஸ் சேவிங்க்கு கேடியோட கேபிட்டலைஸ் பண்ணால் வேல்யூ எது வருமோ அதுதான் மோர் வேல்யூ. அது டு புட் இட் வெரி சிம்பிளி, value of the debt into tax rate, whatever comes, that is the extra value which the livered company will have. So to put it very simply, value of livered company VL is equal to value of unlivered company plus debt of livered company into tax rate. அவ்வளவுதான்ப்பா. Now the question arises, sir, லிவர்டு கம்பெனி அன்லிவர்டு கம்பெனி முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமே, வேல்யூ ஆஃப் அன்லிவர்டு கம்பெனி. அதில் என்ன பெரிய பிரச்சனை? இது வந்து எவ்வளோ 18 lakhsலேருந்து நீங்கள் 40% டேக்ஸ் கட் பண்ணுங்க. சார் இன்ட்ரெஸ்ட் கட் பண்ண வேண்டாமா இதில்? அரே பி லிமிடெட் இஸ் அன் அன்லிவர்டு கம்பெனி, நோ இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கே இருக்குது சார்? அப்போ ரொம்ப டேக்ஸ் ஆகிடும் சார். அதுதானே மெயின். அதுக்கு தான் இவங்க கம்பெனி இது கொஞ்சம் வேல்யூ ஜாஸ்தி வரும். ஸோ 18 lakhsலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது, 40%. நான் ஃபுல்லாக ஆன்சர் கொடுப்பேன், ஜஸ்ட் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் இட் இன் அவர் மைண்டு. ஸோ டேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இப்போ ஐம் டாக்கிங் அபவுட் பாயிண்ட் பி. டேக்ஸ் இருக்குது. பாயிண்ட் நம்பர் ஏல டேக்ஸ் இல்லை, பாயிண்ட் நம்பர் பியில் டேக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐம் டாக்கிங் அபவுட் பி பாயிண்ட். ஸோ 18 lakhsலேருந்து 40% டேக்ஸ் மைனஸ் பண்ணிட்டா 7,20,000. அப்போது 10,80,000. 10,80,000க்கு we will capitalize with the KE. புரியுதா? டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் த பி லிமிடெட் வரும். அந்த வேல்யூக்கு டெட்டுக்கு 40% மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிட்டா வேல்யூ ஆஃப் ஏ லிமிடெட் வந்துடும் பாயிண்ட் பியில். பாயிண்ட் ஏ என்ன சொல்கிறேன் பாருங்கள், டிட்டர்மைன் த டோட்டல் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் and total market value, equity capitalization rate, weighted average cost of capital for each company assuming no taxes. இதில் tax இல்லை. Determine the total market value, equity capitalization rate, weighted average cost of capital for each company assuming 40% tax rate. இது வந்து நான் உங்களுக்கு 5 minutes தரேன் டெஸ்ட். கமாண்டு எது வருதோ பண்ணுங்க. 5 minutes டெஸ்ட். கமாண்டு come on. Pavani, Bhuva, both of you, even try. 5 minutes time, not more than that. சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணுங்க. பாயிண்ட் ஏ பண்ணுங்க முதல்ல, அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் பி பண்ணுவீங்க. நோ லுக்கிங் அட் த புக் சொல்யூஷன். கொஸ்டின் பாரு, சொல்யூஷன் பார்க்கக்கூடாது. Test to all of you.
Over. Earlier. Point A. Should I explain? Online students, KE of livered company A, how much you got? Anyone? Value. Even they determine the total market value, equity capitalization rate, the KE, and weighted average cost of capital for each company, assuming no taxes as per approach. Napa? Sorry, no problem. For modalla, question number 8, point A. இங்க எழுதுங்க. எது? 1 crore 80 lakhs. Illapa. No. Wait. Okay, now listen carefully. Modalla point A. approach. Neat எழுதுங்க. No taxes. Okay. இப்போ value of B limited unlevered is equal to EBIT by KE இல்லனா அதுக்கு KO சொல்லலாம். KE தானே KO. EBIT எவ்வளோ? முதல் ஆமா. இப்போ ரெண்டு கம்பெனிஸ்க்குமே கேக்குறாங்க. Determine the total market value, equity capitalization rate, weighted average cost of capital for each company. இப்போ இந்த மூணுமே முதல்ல எந்த கம்பெனிக்கு கண்டுபிடிக்கலாம்? அன்லிவர்ட் கம்பெனிக்கு. ஓகே, ஸோ EBIT எவ்வளோ சொல்லுங்க? 18 lakhs by KE எவ்வளோ? 18%. அப்போ 1 கோடி, 1 crore. Okay, agree? Now still KE, okay, is equal to KO. அப்போ 18% B limited. Correcta? அப்போ now determine the total market value 1 crore. Equity capitalization rate 18%. Weighted average cost of capital 18% for each company. Hello. Oh, the bat. Okay, so now look at here, my dear. KE is equal to KO is equal to 18% for B limited. So all that whatever he asked, we found out. What he asked? Determine the market value 1 crore. Equity capitalization rate KE 18%. அப்புறம் weighted average cost of capital KO 18%. For which company? B limited. இப்போ A limited கொண்டு வரலாமா? Write down. Now இது வந்து B limited. Now write down A limited, underline. A limited, underline. Total what is that? Market value or market value of A limited is equal to value of B limited. It will not change, no? Will there be any change?
No. According to approach, both companies value same only. How much? 1 crore. 1 crore rupees, 1 crore. Does any student have any doubt in this? Illa. Ippo, he's asking, so determine the total market value, adu kandu. Equity capitalization rate, idi maaridum. Okay, now write down KO is equal to KO is equal to 18% only. Ena KO of unlevered company is KO of levered company. Understanding or not? So ipo EBIT is equal to 18 lakhs. EBIT is equal to 18 lakhs. Okay, EBIT is equal to less interest. Interest எவ்வளவு சொல்லுங்க? How much they have? 54 lakhs into 12%. How much? 6,48,000. Subtract பண்ணுங்க. How much it will come? 11,52,000. This is earnings for equity holders. Earnings for equity holders. Okay va? Value of equity is equal to, I'm talking about B limited. Idu A limited. Sorry. A limited. Please write down properly. Idu A limited da. Value of equity is equal to total value minus total value A limited minus value of debt A limited. How much? 1 crore minus 54 lakhs rupees 46 lakhs. Understood or not, my dears? This is value of equity. Now earnings for equity holders is how much? 11,52,000. Therefore KE is equal to earnings for equity by value of equity into 100. So how much? Tell me, my dears. Earnings for equity how much? 11,52,000 divided by 46 lakhs into 100. சொல்லுங்க. 23 point. வருமே, அப்படி வருமே. I will show even that to these students also. Okay, எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சு, you understood da? இப்போ alternatively பண்ணலாமா? Alternatively. Okay, இப்போ KO of A limited, that is levered, is 18 தானே? Is the weighted average cost of capital தானே அந்த 18? Weighted average cost, இப்போ KO is equal to KE into E by S, E by V, E இல்ல, S by V. S na value of shareholders plus KD into D by V. S means equity, D means debt.
இப்போது நீங்கள் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாமே. எவ்வளோ சொல்லுங்கள்? KO 18, KE தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். S ஷேர் வேல்யூ 46 lakhs divided by 100 lakhs plus KD எவ்வளோ? 12 into 54 lakhs by 100 lakhs. If you solve it, no, you will find KE is equal to 25.04%. இது வரும். எப்படி ஆனாலும் பண்ணலாம், சேம் தான் வரும். Does any student have any doubt, my dears? இன்னொரு வே பண்ணலாமா? என்னடா மறந்துட்டீங்களா? ரைட் டவுன். Alternatively, KE is equal to KO plus KO minus KD into D by E. கரெக்ட் தானே? இப்போ KO எவ்வளோ? 18 plus KO எவ்வளோ? 18 minus 12 தானே? KG 12 into D எவ்வளோ? by E. come on. இப்போ 18 plus 6 into 54 by 46. கரெக்டாக வருதா இல்லை பாருங்க. வந்துச்சா? வருமே. எவ்வளோ? எப்படி? 3 மெத்தட்ஸு. அந்த மாதிரி புக்லேயும் இல்லை, இருக்காது பாருங்க. You go and check in the book also, they will not give this many number of types. Okay, so we have found out point A, the answers. Weighted average cost of capital assuming no taxes, KE, okay, KO and value of the company. Point A full-ஆவே முடிச்சிட்டோம் நம்ம. Okay, KO. அப்போ KO 18 தானே? ரெண்டு கம்பெனிஸுக்குமே KO 18 தான்ப்பா. KE of unlevered company is KO of unlevered company is equal to KO of levered company when no taxes are there. Taxes இருந்தா சேஞ்ச் ஆகிடும் KO. அது இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இரு. ஓகே, 8A cleanly understood. 8Bக்கு போகலாமா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு EBIT EPS அப்ரோச் தான் இருக்குது. ஒன் மோர் திங், ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் நான் சொல்லி கொடுத்தேன்னா, illustration 2, 3 கொடுக்கலையே. ஸோ இப்போ பண்ணிக்கலாம். இது முடிச்சுட்டு அது இங்கே போயிட்டு பண்ணிவிட்டு then we'll go for break, come back, then we'll start cost of capital today. Come on, சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். இப்போ B, point B. Point B. Determine the total market value, equity capitalization rate KE and weighted average cost of capital for each company assuming 40% taxes as per. இப்போ point B, approach, 40% tax. Okay, B limited, unlevered, EBIT, okay, எவ்வளோ? rupees 18 lakhs less interest எதுவுமே கிடையாது, tax at the rate of 40%, 7,20,000 போயிடும். Yes or no? 10,80,000.
earnings for equity. Okay, KE how much? 18%. KE தான் KO for whom? KE தான் KO for unlevered company. Therefore value of B limited is equal to 10,80,000 divided by 18%. How much? 10,80,000 divided 60. This itself 60 lakhs. இது வந்து value of B limited. ஆனா value of A limited இது கிடையாது. Because of tax, value of a levered company will be slightly more. How much more? Very simple. அந்த கம்பெனியோட டெட்டு இன்ட்டு டேக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க வந்துடும். இதுக்கு இந்த 60 lakhsக்கு அது அந்த கம்பெனி இது டெட் இன்ட்டு டேக்ஸ் ரேட் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிடுங்க வந்துடும். புரியுதா? நீட்லி அண்டர்ஸ்டுட். நவ் ரைட் டவுன் கண்டினியூ. இருங்க யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆல் ஆஃப் யூ? டோட்டல் மார்க்கெட் வேல்யூ கொண்டு வந்திருக்கோம். கேஇ 18 தான், கேஓ 18 தான். அப்போ 3 ஆன்சருமே வந்துச்சு. இப்போ கிவ் த ஹெட்டிங் ஏ லிமிடெட். A limited levered, B limited unlevered, A limited. Value of A limited levered is equal to value of B limited unlevered plus debt into tax rate is equal to value of B limited எவ்வளோ? 60 lakhs. கரெக்டா? plus A limited the debt amount. How much debt? 54 lakhs. 54 lakhs into 40%. So 60 lakhs plus 54 lakhs into 40%. சொல்லுங்க. 54 lakhs into 40, 21 lakh 60,000 is equal to rupees 81 lakh 60,000. 81 lakh 60,000. Yes or no, my dears? Super. 81 lakh 60,000. Does any student have any doubt in this? எப்படி? ஆனா ஏ லிமிடெட் உனக்கு கேஓ தெரியுமா? ஓகே, இல்ல அப்படி கிடையாது. அது எப்படி உனக்கு இபிஐடி எப்படி? ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள் மை டியர்? அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாது. நவ் யூ சப்ட்ராக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், then you will get earnings for EBT, then tax minus பண்ணிடுவே. அதுக்கு then you will get what? earnings for equity holders. அது டிவைட் பை கேஇ பண்ணாதானே வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி வரும். கேஇ தெரியுமா உனக்கு? அப்புறம் no, this is the only way. MM approach வந்து இதான் way. What you are saying, that one is for NI approach. MM approachல அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. So now we found out. இப்போ இது பேஸ் வச்சுட்டு நம்ம கேஇ கொண்டு வரலாம். எப்படி? இப்போ 81,60,000லேருந்து வேல்யூ ஆஃப் டெட் கழட்டிடலாம். 54 அப்போ வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி வரும். அது வந்து டினாமினேட்டர் வச்சுட்டு நியூமரேட்டரில் ஏர்னிங்ஸ் ஃபார் ஈக்விட்டி வச்சுட்டு கேஇ கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படி கொண்டு வரலாம். அண்டர்ஸ்டுட்? நவ் வி நீட் கேஇ, தென் கேஓ கொண்டு வரலாம்.
weighted average cost of capital will find out. Then முதல்ல K கொண்டு வாங்க. KD நம்மளுக்கு தெரியும். That also I will. Okay. இப்போ total value வந்துச்சா? இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? Overall cost of capital அப்புறம் equity capitalization rate. முதல்ல equity capitalization கண்டுபிடிக்கலாமா? முதல்ல இப்போ write down value of equity bracketல எழுதுங்க levered equity A limited levered is equal to total value minus debt value. சொல்லுங்க 81,60,000 minus debt value how much? 54 lakhs. So is equal to rupees 27,60,000. Correct? 27,60,000. This is value of equity. KE is equal to earnings for equity by earnings by equity by value of equity. ஆனா நம்மளுக்கு earnings for equity தெரியாதே இது இருக்கும் இல்லையா? அப்போ earnings for equity கொண்டு வரலாமா? Yes or no? அப்போ write down earnings for equity is equal to EBIT. EBIT எவ்வளோ? 18 lakhs minus interest எவ்வளோ? debt value எவ்வளோ? 54 lakhs into 12%. How much? Day 6,48,000. அப்போ 11,52,000. இது வந்து EBT less tax. Tax at the rate of what percentage? 40%. Now come on, 11,52 into 40%. 4,60,000. subtract பண்ணுங்க 6 lakh. இது வந்து earnings for okay, this is earnings for equity. Understood? Now earnings for equity divided by, therefore KE is equal to, already நான் formula எழுதிட்டேன் நான் திருப்பி எழுதுமா 6,91,200 divided by 27,60,000 into 100 25 point okay இருங்க 25.04. இப்போ KD வந்து எவ்வளோ? அதான் தப்பு. Remember I told you already KD tax இல்லைன்னா 12% தான். tax இருந்தா I into 1 minus T. ஏன்னா tax benefit கிடைக்கிறது இல்லை. 12 into 1 minus 0.4. 12 into 0.6. 7.2% தான் உங்களுக்கு KD cost of debt. ஏன்னா 40% tax benefit you are getting, no? So you should subtract that from KD interest. Suppose a tax இல்லைன்னா interest rate itself is your KD. Tax இருந்தா அப்போ அது tax benefit you are getting, no? You should subtract it. 12 into 1 minus 4, 0.6, 7.2%. I repeat, KD is equal to, now think about it, now apply your common sense. Interest you are putting in profit and loss account debit side, thereby you are saving 40% tax. So net cost of that loan is for you only 7.2%. Understood? அவ்வளோதான், வேற என்ன இப்போ? ஓகே, calculation of இது வந்து calculation of overall cost of capital. Overall cost of capital. Okay, WACC, weighted average cost of capital of which company? A limited in bracket levered. இது ஒரு டேபிள் மாதிரி பண்ணலாமா?
Write down. So source of capital, 5 columns. Value, weight, okay, cost of capital from WACC. Okay, source of capital வந்து முதல்ல equity and debt. Equity and debt. Equity வந்து 27,60,000, 54 lakh, 54 lakhs. Weight இப்போ இந்த total எவ்வளோ 81 lakh 60,000. Now divide these two. No, 27 lakh 60 by 81 lakh 60. 27 lakh 60 by 81 lakh 60 weight. 54 lakhs divided by 81 lakh 60 here. Okay, get no weights. Get the weights. Find out the weights. $27 lakh 60,000 divided by 81 lakh 60. 339 8 8 அப்புறம் என்ன இருக்கு 8 அப்புறம் 0.662 அப்போ வெயிட்டா காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் KE எவ்வளோ 25 சொல்லுங்கடா 25.04 தானே இது 7.20 இந்த ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்க சொல்லுங்க இந்த ரெண்டு weight into சொல்லுங்க WACC வரும் 25.04 into 0.338 எவ்வளோ 4.77 இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க the KO WACC ஓகேவா so for livered company also all the three what he asked we gave it, we got it ஆமா இங்க பாரு weighted average cost எவ்வளவு மாறிச்சு பாரு அங்க எவ்வளவு இருந்தது 18 இங்க எவ்வளவு ஆயிச்சு fully changed completely reduced tax benefit இருக்கு அதனால தான் understood பண்ணிட்டுமே ஆடாப்பாவே நம்ம பண்ணல ஏய் என்னடா மூணுமே பண்ணிட்டோம்டா அதோ KE KO 18 வேல்யூ ஆஃப் வி லிமிடெட் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம் understood or not இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் 12 மார்க்ஸ் 10 மார்க்ஸ் வரும் மேக்ஸிமம் பசங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு எதுமோ குழப்பிடுவாங்க அங்கே நீங்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது ரொம்ப க்ளீன்லி நீட்லி ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் யூ ஷுட் ரிமெம்பர் அண்ட் டூ கீப் ப்ராக்டிஸிங் தென் ஒன்லி அதர்வைஸ் குழப்பிடுவீங்க நீங்கள் அங்கே போய் KE கேட்டால் KO கண்டுபிடிப்பீங்க KO கேட்டால் KE ஃபார்முலா போடுவீங்க அங்கே KE KO அப்படி இப்படி ஒரே கன்ஃபியூஷன் அங்கே அப்படி கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்கும் ஓகே யூ ஷுட் ஹவ் ஃபுல் கிளாரிட்டி வாட் யூ ஆர் டூயிங் KO கேட்டால் KE சொல்லுவாங்க KE கேட்டால் KO சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த மெயின் ரீட்ரேடிங் என்னப்பா
சொல்ல முடியாது பேசுறதுக்கு. சார் டுடே understood or not, all of you? Okay, now we'll go to illustration 2. நம்ம பண்ணல traditional approach. You remember there are totally how many approaches for capital structure I told? அப்போ மொத்தம் எத்தனை சொன்னேன்? 4. mmல 2 திருப்பி. Okay, with the tax, without tax. அப்போ now we will do traditional approach. அது சொல்லவே இல்லை. Traditional approach is the combination of okay NI and NOI. அது எப்படி தெரியுமா? What did NI said? That as you keep increasing your debt, what will happen? Your cost of capital, overall cost of capital will keep on decreasing. That's what NI said. NOI said what? Illa. Overall cost of capital constant da. Ana as the leverage keep increasing, KE will keep increasing. So NI was telling NI, NOI and MM rendume same. Okay, what is NI telling? KE, KD constant. Okay, KO will keep decreasing as the leverage increases. Okay, this is what NI was telling. So for this, what was the diagram to you? This is KD, KE, this is okay, and KO will keep on decreasing. Sorry. KO இந்த நடுவில் இருக்கும். சரி, இப்படி எழுதலாம். இது வந்து KD, இது வந்து KE. KO வந்து it will keep decreasing. Understood? இது வந்து KO. Understood? Da. What NOI was telling? இது constant. KD and KO constant. KO will keep on increasing as the leverage increases. KE will keep on increasing as the okay, this is the NOI. What traditional approach is telling? Now okay, traditional approach what is telling? As the leverage increases, no doubt that overall KO will keep decreasing, but beyond a point again it will start increasing. It will stabilize for some time, again it will keep increasing. So it is the combination of both. Understanding what am I trying to say? Okay, so it is a combination of both. That's why look at here, illustration 2 paranga. This one, illustration 2 we haven't done, no? Have we? நம்ம பண்ணல. இது ரொம்ப ஈஸி. அவங்க கேட்க பாருங்க, நம்ம பண்ணல. illustration 2 பண்ணிட்டுமா? ஏய் நீ பாருங்கடா. ஆனா ரொம்ப ஈஸி, இதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க. பட் இட்ஸ் தேர் இன் த போர்ஷன். நோ, வில் டூ. Indra Limited has an EBIT of 1 lakh. The company makes use of both debt and equity capital upper levered. The company has 10% debentures 5 lakhs and the firm's equity capitalization is 15. You are required to compute the total value of the firm overall. Hey, இது easy. Illustration 2 நம்ம பண்ணலையா? Okay, பண்ணுங்க. இப்போ test do. Come on, do test.
then illustration 3 பண்ணலாம். இருடா. Come on, do. Over. Simple pa. He has given the companies KE கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இது என்ன approach? You find out earnings for equity divided by KE பண்ணாலே value of equity வரும். அதுக்கு value of debt add பண்ணுங்க, total value of the company வந்துரும். Total value வந்துச்சுன்னா EBIT by total value பண்ணா KO வந்துரும். This is again NI approach only. வந்துச்சா? செய்க முடிங்க. ஆ 4 lakhா? 8,33,333. அது வந்து என்ன? டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் தி ஃபர்ம். எப்படி வந்தது சொல்லுங்க? வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி எவ்வளோ வந்தது? அது முதல்ல வரும். அதான் முதல்ல வரும். ஓகே, எப்படி? இபிஐடிலேருந்து, ஆமாம், இபிஐடி இங்கே நான் பண்ணுறேன். 1 lakh மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 5 lakh into 10%, 50,000. அப்போது earnings for equity holders இங்கே டேக்ஸ் கிடையாது. இது வந்து earnings for equity கிடையாது. ஓகேவா? கேஇ எவ்வளோ? கேஇ வந்து 15%. அப்போது வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி is equal to 50,000 divided by 15%. எவ்வளோ? 3,33,333 plus 5 lakhs value of debt. 8,33,333. இது total value. கரெக்டா? total value. இது வந்து total value of the firm. அதான் வந்துச்சு. overall cost of capital வந்து overall cost of capital KO is equal to EBIT by overall value. இது என்ன approach? This is NI approach. Okay,
NOI approach, KO he will give. NOI approach, KO he will give. KE we have to find out. NI approach, KE he will give. KO we have to find out. Understood? Other difference is equal to how much? EBIT how much? 1 lakh by 8.33 lakhs. Go and find out. Huh? Yeah? All of you understood? Okay. So this is what? Okay, illustration 2. Then illustration 3. இது முடிச்சுட்டு பிரேக் போட்டு காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப ஈஸி. Determine the optimal capital structure of a company from the following information. In the optimal capital structure, he has given cost of debt KD, cost of equity 13, percentage debt to okay, percentage of debt on capital வந்து debt எதுவுமே கிடையாதான். அப்போ ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து இது 13 தானே, 13 தானே. அப்போ வந்துச்சா ஒரு ஆன்சரு. இங்கே வாங்க. காஸ்ட் ஆஃப் டெட் வந்து 11, காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி 13, பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெட் எவ்வளோ 10%. அப்போ ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எவ்வளோ வரும்? ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வில் கம் ஹவு மச்? 11 into 0.1 plus 13 into 0.9. சொல்லுங்க, கரெக்டா? சேம் வெயிட்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும், அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் டெட் 10%. 0.9 இஸ் த வெயிட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. வேக் தான் நம்ம கொண்டு வரோம், வேற எதுவுமே கிடையாது. we are finding out what? WAC, weighted average cost of capital. புரியலையா? உனக்கு புரிஞ்சுதா? your good name I forgot. Sri Pavitra, your good name? Divya. Sri Pavitra Divya. Praveen Balaji. Okay, Sri Pavitra, wonderful name. Okay, so Divya, very good names. So we will what is that? We are finding out nothing but weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital. Understood or not? Now come on. 11 into idla, how much is the weight of debt ma? How much is the weight of debt? 0.1 dane do. Appo 0.1 plus 0.9, 12.8. புரியுதா? அப்புறம் இங்க பாருங்க, percentage of debt on value எவ்வளோ? 0.2. அப்போ 0.2 plus 0.8, 0.2 plus 0.8. சொல்லுங்க, 13 point. சொல்லுங்கடா. ஏய், என்னடா கத்துற? ஓட்ரா, அடிச்சிருவியா? 13.52. அடுத்தது இது வந்து 3 into 0.3 plus 0.7. சொல்லுங்க, 3.6 plus 10.5 எவ்வளோ? 14.2 1. Understood or not? This is nothing but we are finding out weighted average cost of capital. Mind you, these are weights. Weights தான் நம்ம பண்றோம். இப்போ you understand what I mean? இது
நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ WAC while finding out the WAC here, இங்கே பாருங்கள் வெயிட்ஸ் டெசிமல்ஸ்லேருந்து வருது பாருங்கள் 0.338. எப்படி வேல்யூ இதில் இது டிவைட் பை அது வந்து அவன் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கான். தோ percentage of debt on total value. ஸோ டெட் வந்து இஸ் டெல்லிங் 10% இங்கே 10. அப்போது ஈக்விட்டி வந்து 90 இருக்கும், இங்கே வந்து 20 இருந்தால் இது 80 இருக்கும், அந்த மாதிரி. அப்போது இது வெயிட்ஸ். அப்போது வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் நம்ம கொண்டு வரோம். ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் ஒன்ஸ் மோர்? கன்ஃபியூஷன் இதாக இருக்கும். பவித்ரா, யூடா பாலாஜி, ஓகே, வெரி குட் வெரி குட். இப்போது இது எவ்வளோ? 0.4 + 0.6 சொல்லுங்கள், 14.8 பார்த்தீங்களா? இப்போது நீங்கள் இஃப் யூ கேர்ஃபுல்லி அப்சர்வ், ஃபஸ்ட்டு இது வேக் எவ்வளோ இருந்தது? 13. வேக் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு? 12.8. ஓகே, அடுத்தது என்ன ஆயிடுச்சு? தென் இட் கெப்ட் ஆன் இன்க்ரீசிங். அப்போது இதுவரை லிவரேஜ் நல்லது தான், அதுக்கு மேலே லிவரேஜ் போனாலே அவ்வளோதான், வேக் திருப்பி போயிட்டு மேலுக்கு போயிட்டே இருக்குது, அது திருப்பி கம்மி ஆகாது. ஸோ அதுதான் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் இஸ் டெல்லிங். நீங்கள் லிவரேஜ் சொல்லிட்டு இஃப் யூ கீப் ஆன் டேக்கிங் லோன்ஸ், பீப்புள்ஸ் பர்செப்ஷன் அபவுட் யூ வில் சேஞ்ச், கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது. You keep on taking loans and okay, spending money, people perception about you will change or not. So their expectation from you will increase. KEKD ஏற்றுருவாங்க. அடுத்த வாட்டி ஃபைனான்ஸ் பண்ணும்போது டேட்டே உனக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாது, ரொம்ப செலவு பண்ணுறேன். ஆமாம், அந்த பழைய லோன் என்ன பண்ண? தென் யூ டெல் அது அப்படியே இருக்குது. அது அப்படியே இருக்குதா, வரலையா? அந்த பேங்க்கு கிட்ட நீ எடுத்து, அப்போ விஜய் மாலியாவா, நெக்ஸ்ட் விஜய் மாலியாவா நீ, அப்படி கேட்பாங்க. அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட்? ஸோ தட் இஸ் வை ஆஸ் யூ கீப் டேக்கிங் லோன்ஸ் 1008 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. they will look your financials. You all of you will go to companies, no, you will see எல்லா ட்ராமா பார்ப்பீங்க. வெயிட் பண்ணுங்க, nice dramas will come. Of course, you will also become a part of the drama only, but I'm telling you. But if any person is objective enough to watch, witness the drama and in the drama, is very okay, is very talented guy. But maximum people will get involved in the drama, adliye apdi irundittu, okay, they will vanish somewhere. Now those are the smart people who not only get into the drama and keep witnessing also. புரிஞ்சுதா? வாட் டிட் ஐ சே? பிரேக் அப்புறம் நான் கேட்பேன், என்ன புரிஞ்சுதா அதுக்கு பார்க்கலாம். நீங்கள் யோசிச்சுங்க, நான் வாட் டிட் ஐ சே. ஓகே, அடுத்தது சொல்லுங்க. 15 into எஸ் சார், எல்லாத்துக்கும் எஸ் சார் எஸ் சார். அடுத்து ஓகே, பிரேக் அப்புறம் நான் வந்து கேட்பேன், என்ன புரிஞ்சுதா அது? இப்போ நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ திருப்பி இன்னொரு வாட் சொல்லிட்டா? ஓகே, there are two kinds of people. First set of people who gets into the corporate drama, அதுக்குள்ளே இருந்துட்டு அப்படியே அதுக்குள்ளே இருந்துட்டு they will vanish. There is another section of people who will get into the drama but will keep witnessing also. அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் எனக்கு சொல்லணும். Who are those kind of people? Who are these kind of people? யோசிச்சுட்டு சொல்லுங்க. Now where you want to get into that, okay, will be decided. நீங்கள் what did I say? You please okay think. 5 minutes 7 minutes break இருக்கும், யோசிச்சுட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. எதுக்கு அவசரம்? ரொம்ப important thing I have told. Now come on, tell me now. 15 into what? 0.5 plus 18 into எவ்வளோ இது? 16.5. அடுத்தது பார்த்தீங்களா, அப்படியே KO keep increasing. 18 into 20 into எவ்வளோ? 18 point. Okay, so as the leverage is increasing, your KO is increasing. This is traditional approach. Traditional approach is telling as the leverage increases, KO will keep increasing, because KE also will increasing, KD, everything will keep increasing. They will not remain constant.
There is nothing constancy in the corporate world. Okay, so this is what capital structure theories. Okay, once I come back, we'll start cost of capital.
என்ன பண்றாங்க அவங்க? என்னது பார்த்தாங்க, ஆனா வர்றதுக்கு என்ன அது? என்னடா உட்காருடா. யூ saw me coming and உள்ள வர்றதுக்கு என்ன? யூ மேக் மீ வெயிட். ஓகே, இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் பிடிஎஃப் வந்து நான் ஒன்று பண்ணிட்டு நான் அனுப்புகிறேன், அடுத்த கிளாஸ்க்கு வந்துடும். ஆனால் கிவ் த ஹெட்டிங் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். ம் புக்கு இருக்குதா? வா, காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இல்லை பிடிஎஃப். ஓ, அவங்க அனுப்புவாங்களா? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் பிடிஎஃப் இருக்கா? ஓ, இவள் வித்துட்ருவா? இவள் இதுவா? ம் எங்கே இருக்குமா? ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணுறது இல்லையா? சரி சரி, ஓகே. காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இங்கே தான் இருக்குது. பிரிண்டா? நோ, இரு இரு. இரு இரு. ம் ஆல்ரெடி அது பிடிஎஃப் தானே? தேடலாமா? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எங்கே அது டவுன்லோட் ஆயிருக்குது? வந்துச்சா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, டேக் யூர் டைம். பிடிஎஃப் கன்வெர்ட்டர். இதோ வந்துச்சு. டவுன்லோட்ஸ். ஓ, இங்கே வர மாட்டேங்குது.
என்னாச்சு? இல்லை, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அந்த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அங்கே வந்தது இல்லை, அதே திருப்பி இங்கே கொண்டு வந்துரு. அதுவே போதுமே. ஓகே. புரியுது. அது எங்கே இருக்குது? எங்கே திருப்பி இன்னொரு வாட்டி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாமே. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, திருப்பி இன்னொரு வாட்டி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் டவுன்லோட்ஸ்லாம் தான் இருந்தது. சரி, எங்கே இருக்கு? சியில் இருக்குது யூசர்ஸு. இங்கே இருக்கு. காப்பி. இது மேலே டெஸ்க்டாப் மேலே கொண்டு வா, அங்கே வச்சிரு. இங்கே காப்பி பண்ணிடு டெஸ்க்டாப்பில். யூ டூ த காப்பி பேஸ்ட். நோ, பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க ஃபுல். இங்கே பேஸ்ட் பண்ண. ஆச்சா? இப்போது இது அங்கே போ, திருப்பி கன்வெர்ட்டர் இருக்கு. இதோ இங்கே. நான் கோ நான் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஓப்பன். இது திஸ் ஃபார் இது வந்து பிடிஎஃப் அதுலேருந்து இது வாட் இஸ் தட் வேர்ட் ஆல்சோ இட் வில் கெட் கன்வெர்டட். அப்போ பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஸ்கேன்டு காப்பி வேர்டை மாற்றலாமா? ஆனால் பிடிஎஃப்ல இந்த வேர்டு ஈஸியாக மாற்றிடலாம். ஆனால் ஸ்கேன்டு காப்பி தான் கஷ்டம். அது மாறு வரும் இல்லை, கரெக்டாக வராது, ஸ்பெல்லிங்ஸ் தப்பாக வரும். சரிம்மா, தேங்க்ஸ்மா, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, look at here my dears. Cost of capital. Now I have asked you one question. ஏதாவது யோசிச்சிங்களா? சொல்லு பிரவீன், what does it mean? செகண்ட் பர்சன்னா யாரு? கிரைம் எதுவுமே நான் சொல்லியே. டே, என்னடா கிரைம் எல்லாம் சொல்கிறேன்? கார்பரேட் விஷயத்தில், கார்பரேட்னா ஃபுல் ஆஃப் ட்ராமா, ஆக்ஷன், ட்ராஜடி, த்ரில்லர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லை. அவங்க வந்து ஏமாற்றுவாங்களா? நம்ம நீ எங்கேயோ போயிட்டடா, ரொம்ப படம் பார்ப்ப. இருடா, நீ உனக்கு என்ன புரிஞ்சது? ஒன்றுமே புரியுது. வெரி குட் பாய். What she nailed it. He or she, whoever it may be,
That's what I exactly told. They are into the full affairs, ஆனாலும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. they'll keep observing also everything. ரொம்ப உள்ளே போயிட்டு ஓகே போவாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியும் எங்கே வரைக்கும் நான் உள்ளே போயிட்டேனோ. then they'll keep witnessing also. புரியுதா? ஸோ அந்த காம்பினேஷன் தான் மெயின். இவனும் எங்கேயோ போயிட்டான், வில்லனு இது என்னென்ன சொன்னேன், க்ரைமு, த்ரில்லர்ஸு, மர்டரு, மிஸ்டரி. இங்கே பாரு வா, the people who are clever, they will டேய் இதுடா இங்கே எழுத முடியாதுல்ல. சரி, இப்போ ஏன் ஃபைல் எங்கே ஆயிடுச்சு, என்ன ஆச்சு? மை திஸ் ஒன் ரைட்டிங் திங். எங்கே சேவ் பண்ணி வச்சு? அதெல்லாம் டவுன்லோடு. சர்ச் பண்ணலாமா? எங்கே? No, don't call again that girl. பாவம் சிஸ்ட். அதோ இங்கே இருக்குது. ஓகே, அப்போ சப்ஜெக்ட் okay. Now look at here. Now look at here. Cost of capital. What is cost of capital, my dears? What is cost of capital? Cost of capital is nothing but weighted average cost. அவ்வளோதான். இது இல்லை, சொல்றது அவனுக்கு எதுவுமே புரியலையே, அதனால தான் மெயின். அது ஒன்றும் பிரச்சனையே. காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் மீன்ஸ் வாட்? வேக். அவ்வளோதான். புரியுதா? இப்போ கம்பெனியில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஆர் தேர் இல்லையா? ஈக்விட்டி, டெட்டு. ஈக்விட்டி இது ஒரு காஸ்ட் இருக்கும் கேஇ, டெட் இது கேடி இருக்கும். அந்த காம்பினேஷன் நம்ம வந்து வெயிட்ஸ் கொடுத்துட்டு அசைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு காஸ்ட் கொண்டு வரோம் இல்லையா? இப்போ லாஸ்ட் சம் தானே நம்ம பண்ணியிருக்கோம். எஸ் சார், அதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். அவ்வளோதான். இப்போது அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடு வெர்ஷன். அதுக்கு கொஞ்சம் பிரிச்சுட்டு எப்படின்னா, ஏன்னா வேக் வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப், நான் சொல்கிறேன் இருங்க, கேஇ, கேஆர், கேபி, கேடி. கேஇனா காஸ்ட் ஆஃப், கேஆர்னா காஸ்ட் ஆஃப் ரிசர்வ்ஸ்,
Almost the same da idu. In a reserves belongs to equity holders, no? Okay, slight change will be there, that I will tell you. Okay, because this money also belongs to, see, equity shareholders funds, if you try to remember balance sheet liability side, you have share capital, equity share capital, reserves and surplus, then preference share capital, equity share capital, preference share capital, reserves and surplus. This reserves and surplus does not belong, even a single rupee also does not belong to preference shareholders. Entire reserves and surplus belongs to whom? Equity shareholders. ஆனால் அது மேலேயும் காஸ்ட் இருக்கும், ஏன்னா அது இவங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாமல் கம்பெனியை வச்சுருக்கான். ஸோ ஆன் தட் ஆல்சோ காஸ்ட் இஸ் தேர். ஈக்விட்டி ஷேர்ஹோல்டர்ஸ் சும்மா விட மாட்டாங்க. அது எங்கள் மணி, you did not give us as a dividend, you have kept with you, now come on, now you have to earn this much money on that. So that is called KR. So idukku slight difference is there. KP is completely different component, cost component. KP means what? Cost of preference shares. Whatever dividend you are paying, now KP. KD on cost of debentures, cost of term loans, cost of borrowings, எல்லாம் சேர்த்து. இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு வெயிட்ஸ் அசைன் பண்ணணும். டோட்டல் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், அதில் ஈக்விட்டி வேல்யூவேஷன் எப்படி எவ்வளோ, ரிசர்வ்ஸ் வேல்யூவேஷன் எவ்வளோ, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் எவ்வளோ, அந்த வெயிட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு அந்த மல்டிப்ளை பண்ணால் பேக் வந்துடும். ஸோ இதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். புரியுதா? Now why a company calculates cost of capital? To do capital budgeting. What Praveen said is correct only. Now your point is coming. Now once you found out the weighted average cost of capital, then you do capital budgeting, no? Okay, cash inflows in the weighted average cost of capital oda multiply பண்ணிட்டு present values கொண்டு வந்துட்டு அதுலேருந்து they will subtract the initial investment. NPV positive இருந்தால் they will accept, otherwise they will reject. இது வந்து ஒரு one type of usage for WAC. Lot of things are there. Now only KD may be necessary. Now I'll tell you one thing. Suppose say you have issued debentures 4 years back, still 6 years time is there. Today you will again find out KD. சார் என்ன சார் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோம், அதுதானே கேடி இல்லையே, நிறைய விஷயம் இருக்குது இதில் கேடி கொண்டு வரதுக்கு. சார் என்ன சார் நிறைய விஷயம் சொல்கிறீங்க, சப்போஸ் டேக்ஸ் இல்லைன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் கேடி, டேக்ஸ் இருந்தால் I into 1 minus T நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, லிட்டில் மோர் திங்ஸ் ஆர் தேர், ஐ வில் டெல் யூ. அதே மாதிரி கேஇ, சார் கேஇன்னா ரொம்ப ஈஸி சார், நீங்கள் தானே சொன்னீங்க EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், ஓகே, தென் EBT, தென் மைனஸ் டேக்ஸ், earnings for equity holders divided by value of equity பண்ணிட்டாலே வந்துரும் KE. ஓகே, இல்லைனா சார் இன்னொரு MM approach formula or NOA approach formula, KE is equal to KO plus KO minus KD bracket close into D by E பண்ணுங்க சார், சாரி அதானே D by E. if you do KE will come சார். என்ன நிறைய ஃபார்முலா இருக்குது, நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. KE வெறும் ஒரு அப்ரோச் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் கற்றுக்க முடியாது. Now lot of approaches are there to find out KE and each approach will give you different KE. சார் அப்போ நம்ம என்ன அப்ரோச் யூஸ் பண்ண போகிறோம், அந்த கொஸ்டின் என்ன அப்ரோச் சொல்கிறானோ அந்த அப்ரோச் யூஸ் பண்ணிவிட்டு KE கொண்டு வா. உனக்கு 3-4 அப்ரோச்சஸ் கொடுக்க மாட்டான், ஒரு அப்ரோச்சுக்கு இன்புட்ஸ் he will give, based on that அந்த அப்ரோச் KE கொண்டு வந்துட்டு ஆன்சர் கொடுக்க வேண்டியதான். அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட்? அதே மாதிரி KR, KP, KD, KPக்கும் KDக்கும் formulas எல்லாம் இருக்குது. So one by one we will learn. Remember, the main idea of this chapter is to find out the overall cost of capital of the company. As I told you, capital for a company is never free, it has got its cost. And if there is a cost, you should exactly find out what is the cost of capital. எவ்வளோ நீங்கள் எவ்வளோ இன்வெஸ்டர்ஸ் okay they are expecting from you, they have given, and it keeps on changing year after year, maybe day after day also, but every day you will not calculate your cost of capital. Periodically you will keep calculating cost of capital and keep seeing whether you are earning that much money or not. Understand or not? இப்போ KD, as I started with that only actually. KD you will find now 80
there is a kind of debentures for 10 years. 4 years already முடிஞ்சு போச்சு. Now you are in the 5th year of those debentures. Today you will find out KD. Sorry, interest rate தான் KD. இல்ல, there is more to it. Today you will find out KD. Suppose that is coming 11.8%. ஆனால் மார்க்கெட்டில் இப்போ புது டிபென்ச்சர்ஸ் வந்து 9%க்கு இஷ்யூ பண்ணலாம். நம்மளுக்கு எப்படின்னா தோணும், டே என்னடா நம்ம வந்து நம்மளது காஸ்ட் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் டெட் வந்து 11.8, மார்க்கெட்டில் 9க்கு தான் கிடைக்கிறது. அதே அமௌண்ட் லோனு இது ரீபேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக அங்கே லோன் எடுத்துடலாம் அப்படியும் நினைப்பாங்க கம்பெனிஸு. Understood what am I trying to say? So lot of analysis can be made, okay, decisions can be made by finding out these KE, KR, KP, KT and overall weighted average cost of capital. Remember my dears, ultimate aim of all these studies, whatever we are studying here, to increase the maximize the value for shareholders, maximize the value of the company. How? By maximizing the value of the shareholders shares. That's the main aim. Finance subject operations மேலே எந்த கண்ட்ரோல் கிடையாது. இவங்களுக்கு மெயின் கண்ட்ரோல் எது மேலே? liabilities, அது liability பக்கம் ஐட்டம்ஸ் மேலே. Remember my dear, finance management is completely takes care of what? The liability side. Liability side what will be there? Equity share capital, preference share capital, reserves, debentures, current liability. அதுக்கு எப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணிட்டு, மேனிப்புலேட் இஸ் a wrong word, அதுக்கு எப்படி okay different permutation combinationsல அதை raise பண்ணிட்டு, then you should keep on reducing the cost of that liability side. The point is my dears, you please think the money which is there in the liability side in the form of different sources of capital is not free to you. You have to keep on paying them, yes or no? அந்த பேமெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ கம்மி இருந்தால் அவ்வளோ நல்லது கம்பெனிக்கு. அதுதான் ஆஸ் எ ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர் பீப்புள் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் யூ. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குது, இந்த liability side, asset side. இந்த liability side equity share capital, reserves and surplus, preference share equity share, preference, reserves and surplus, இது shareholders funds. Then long term borrowings, non current liabilities, then current liabilities. All of these has got cost on you. சும்மா கிடையாது. ஈவன் இன் கரண்ட் liability, suppose you have bank overdraft. Bank overdraft சும்மாவே கிடைக்குது உங்களுக்கு. They charge interest or not? அதே மாதிரி நான் கரண்ட் liabilities சும்மாவா கொடுக்குறாங்க. டிபென்ச்சர்ஸ், borrowings, loans, long term loans, finances and all. அதே மாதிரி ஈக்விட்டி ஷேர்ஹோல்டர்ஸ் இன்னும் சும்மாவா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. they are asking dividends, yes or no? They are all, whatever they are expecting from you to be paid to them is called cost. அது வந்து கம்மி இருக்கணும். அதுதான் மெயின் எய்ம் ஆஃப் திஸ் சாப்டர். அதுதான் மெயின் எய்ம் ஆஃப் என்டையர் ஃபைனான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். Understood or not? So that the value of the company will increase. Now on finance, whatever, as the cost decreases, the value of the company will keep increasing. Understood or not? அசெட்ஸுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் ஷீட், இப்போ இந்த ஃபைனான்ஸ் எடுத்தீங்க, இந்த ஃபைனான்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அசெட்ஸ் மேலே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, அதான் நீங்கள் ரொட்டேஷன் பண்ண போகிறீங்க. அது ரொட்டேஷன் பண்ணிவிட்டு என்ன, வாட் வில் யூ ஆன்? இபிஐடி, ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் வரும், எஸ் ஆர் நோ? அந்த ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்லேருந்து இங்கே ஃபிக்ஸ்டு ஆப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். என்ன ஃபிக்ஸ்டு லைபிலிட்டி பக்கம்? என்ன ஃபிக்ஸ்டு ஆப்ளிகேஷன்ஸ்? முதல்ல என்ன? இன்ட்ரெஸ்ட். அது பேமெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? அது பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் ஓகே, தென் யூ இருடா இபிடி வரும், அதுலேருந்து டேக்ஸ் மைனஸ் பண்ணணும், தென் ஏர்னிங்ஸ் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட்? அதுலேருந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இருந்தால் அதுவும் இன்னொரு ஃபிக்ஸ்டு ஆப்ளிகேஷன், அது பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் தான் ஈக்விட்டி ஹோல்டர்ஸ் வரும். Understand or not? So finance management has no control over the assets, it has control over only the liability items. All of you are understanding or not? Okay, so the main aim of this chapter is to find out the cost of capital, WACC. WACC has got 4 components: KE, KR, KP, KT. So each of the things we will now explore. We will start with now first KD. Okay, start பண்ணலாமா? Write down. We'll start with the illustration 1. Easy.
kg, cost of long term debt. Okay. Now this long term debt are of two types: irredeemable debt, redeemable debt. Irredeemable debt means that debt the company will never redeem. These kind of debts are very rare. You will find most of the time redeemable means that debt will be redeemed, means repaid. Okay. Irredeemable debt, they suppose say you have a borrowing where the company will never repay to the sir. Why would the public invest in those kind of bonds or debentures? This is what the company has done and public also invested. Sir, அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி காசு கிடைக்கும்? Outside வித்துருவாங்க அவங்க debt certificate to get their money back. Sir, then this company will pay what? Period after period interest. So those kind of debt certificates are called irredeemable debentures. Okay. So periodically interest that investors will get. If they want their money back, the company will never give. Then where will they get their money back? They will sell the debentures in the open market. If anyone else is interested, he or she can buy. That is how. So ipo அந்த மாதிரி debentures if the company has issued, understanding or not? Okay. Now what is the cost of those debentures to the company? Write down the formula. Please start writing, no? Cost of irredeemable debentures, KD. Cost of irredeemable debentures, KD. Cost of irredeemable debentures, KD is equal to interest into 1 minus t. ஆமாம் சார், இதானே நீங்கள் சொன்னீங்க. இப்போ now in capital structure theory is also this only. Divided by what did I say? The face value of the debenture we wrote. You remember, no? Face value of the, ஆனால் இங்கே அது கிடையாது. NP, net proceeds. Net proceeds என்ன? இப்போ அந்த டிபென்ச்சர் இஷ்யூ பண்ணால் எவ்வளோ வரும், காசு எவ்வளோ வரும்? Again I'm repeating, listen carefully. Suppose say, now listen, the company வந்து ஒரு irredeemable debenture மார்க்கெட்டில் ஃப்ளோட். பிரவீன் கரெக்டாக உட்காரு. Sit down properly. சேர் எடு. Should I put a cot, sleep off there? மற்ற பசங்களும் இருக்காங்க இல்லையா? நீ தான் அவ்வளோ என்ன ஸ்பெஷலு? See the boy, I should have taken a photo and shown you, da. Then you would have felt very ashamed. The way you were sitting, the way your body language. மற்ற பசங்களும் இருக்காங்க இல்லையா? ஒரு வாட்டி பாரு எப்படி உட்கார்ந்துருக்காங்களோ. And I should have taken literally a photo and shown you. You will really feel ashamed. என்னடா இப்படி எல்லாம் பண்ற behavior அப்படி. Listen now. இப்போ suppose say you take for example one company, X company. Don't bother about that formula, just keep listening. This company has issued debentures. Now some time back. Eppo sir? Okay, you take for example 7 years back. At what rate? What is the face value of one debenture? 100. At what rate issued? It really doesn't matter to us. 7 years back, it issued 100. What is the coupon rate? Coupon rate வந்து 9%. சார் வந்துச்சு சார், அப்போ KD வந்து 9%. இல்லை அப்படி கிடையாது. ஆமாம்மா சார் இது கிடையாது. டேக்ஸ் ரேட் நம்ம ஓகே, we have to find out tax rate. Suppose 40%. ஆமாம் சார், அப்போ KD is equal to 9 into 1 minus 4. அப்போ எவ்வளோ? 9 into 0.6, 5.4%. No, even this is also wrong. Sir, ஏன் சார்? இப்போ 7 years back you have issued this debenture for rupees 100. 100, 90, or we are least bothered about that.
Now, on the company or debenture, market rate today, it's suppose it's floating at 95. At what rate it is floating in the market? It is at what rate the company public is selling and purchasing the company's these debentures? 95. That means if suppose today the company, this company, X company issues these kind of debentures fresh, public are interested to invest how much for each debenture? Not 100 or not at the rate at which you have issued before. 95 the public are interested to invest in your debenture. Sir, அது எப்படி மாறிச்சு? That you go and ask the public. அவங்க தான் மாத்திட்டாங்க. That at that rate தான் company debenture போயிருக்கு. Now it may happen 120 also. Anything it can happen. So today, if suppose the debentures the company is going to issue, market at what rate the debenture is going? 95. At the NP, net proceeds. So KD is equal to I into 1 minus T by NP. In my example, interest rate is 9 into 1 minus 0.4 by 95. Okay. So how much amount? 5.40 by 95 into 100. Okay, sorry, இது வேண்டாம் இப்போ. நீங்க சொல்லுங்க 5.4 divided by 95, how much it is? 5.4 divided by 95. 0.056. 0.056. 5.6%. Yes or no? 5.6%. Understood or not? This KG. ஏன்னா இப்போ இஷ்யூ பண்ண 95 தானே வரும், அது எடுக்கணும். இதுதான் ஃபார்முலா. Understood or not? KD is equal to I into 1 minus T divided by NP. NP means net proceeds of the debentures of the current market or the current market price. Understood or not understood? Suppose say இந்த நெட் ப்ரொசீட்ஸ் கொண்டு வரும்போது 95 இப்போ மார்க்கெட் ரேட்டா, அவன் என்ன சொல்லுவான்? இப்போ தெரியுமா, இது சப்போஸ் இது இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு புரோக்கருக்கு ₹1 கொடுக்கணும், அப்புறம் வேறு எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ₹2. அப்போது நெட் ப்ரொசீட்ஸ் இது திருப்பி மாறிடும். 95 minus 3 92 ஆகிடும். NP 92 ஆகிடும். சப்போஸ் புரோக்கரேஜ், ஃபைனான்ஸ், வேறு ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தால் அதுவும் மைனஸ் பண்ணணும். Understood? Okay, அதுக்கு flotation cost சொல்லுவாங்க. So all of you do this one test. Come on, பண்ணுங்க, பண்ணி சொல்லுங்க எனக்கு. illustration 1 பண்ணுங்க. $0.083. பார்க்கலாம். அப்போ 0.083னா 8.3%. கரெக்ட். இப்போது ஆல் ஆஃப் யூ காட்டா வந்துச்சா? சூப்பர்டா. இங்கே பாருங்கள், காஸ்ட் ஆஃப் irredeemable debentures. இந்த கம்பெனி வந்து Sonal issued 12% irredeemable debentures. Irredeemable debentures-na company will never repay those debenture value to the investor. If at all he wants money his back, he has to sell his debenture to the another interested investor. இந்த மாதிரி. அப்போ what he will get from this company? Periodical interest. What is the interest rate? 12%. Now at what rate it was issued some time back? At 103 at premium. அது இப்போ நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை. இப்போ
market value, what is the market value? இதுதான் நம்மளுக்கு மெயின். tax rate வந்து 35. அப்போ 12 into 1 minus 0.35 divided by 94. Okay, 0.08297, 8.30%. Understood? It's the cost of irredeemable debt. You will never forget, no? Easy, no? Systematically we will go. Okay, now come to cost of redeemable debentures. This the formula. Rumba easy. Now fully explain பண்ணுவேன். Okay, one point. Once I have explained it, the things will become very easy for you. Okay, இப்போ cost of redeemable debenture இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். Because maximum debentures are, remember my dears, KD means cost of debentures, cost of term loans, cost of long term borrowings, cost of public deposit எல்லாம். ஆனால் உங்களுக்கு வந்து வெறும் debentures தான் போர்ஷன்ல இருக்குது, மற்றதெல்லாம் இல்லை. ஓகே, ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் redeemable debentures. Redeemable means after certain period the debentures will be redeemed. ஓகேவா? சப்போஸ் ஒரு டிபென்ச்சர் வந்து நீங்கள் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் இஷ்யூ பண்ணிட்டீங்க, அது ஸ்டில் 5 more years லைஃப் இஸ் தேர். அது ஒரு அந்த டிபென்ச்சர் மேலே ஒரு கூப்பன் ரேட் இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு, அது வந்து கூப்பன் ரேட் சொல்லுவாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ், ஃபேஸ் வேல்யூ 100 ரூபா, ஃபேஸ் வேல்யூ, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 12%. இதுதான் கூப்பன் ரேட் சொல்லுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு. இதுவே கேடி கிடையாது, வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான். ஓகே, லைஃப் வந்து 8 years, 3 years ஆர் ஆல்ரெடி ஓவர். அப்போது பேலன்ஸ் லைஃப் எவ்வளோ இருக்குது? ஹவு மச் பேலன்ஸ் லைஃப் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ்? 5 years இஸ் தேர். எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, நவ் டுடே நீங்கள் வந்து இந்த டிபென்ச்சர் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, ரிடீமேபிள் வேல்யூ 105க்கு நீங்கள் ப்ராமிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. ஸோ என்ன சொன்னீங்க? நீங்கள் இஷ்யூ பண்ணும்போது, நான் ரீபேமெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு டிபென்ச்சர் 105 ரூபா கொடுப்பேன், தான் ரிடீமேபிள் வேல்யூ. ப்ரீமியம் ஆன் ரெடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ், யூ ரிமெம்பர் நோ? ப்ரீமியம் ஆன் சிபிஎஸ்சி பசங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கிளாரிட்டி மோர் இருக்கும், ஸ்டேட் போர்டு ஆல்சோ இருக்கும். இப்போது சப்போஸ் சம் கம்பெனி வந்து நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் கிளியர் பண்ணி வந்திருக்கீங்க இல்லையா, அப்போது டிபென்ச்சர்ஸ், when the debentures are redeemable at premium, they are called premium on redemption of debentures. So that means these debentures are redeemable at premium 5%. So redeemable value 105. இன்னைக்கு அந்த டிபென்ச்சர்ஸ் எப்பயோ இஷ்யூ ஆயிருக்குது, அந்த இஷ்யூ ப்ரைஸ் கிடையாது. டுடே மார்க்கெட் வேல்யூ இது இன்னைக்கு இஷ்யூ பண்ணால் அது வந்து 102 வரும். டுடே ரேட், அதுதான் நெட் ப்ரொசீட்ஸ். இதுக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ தான் நெட் ப்ரொசீட்ஸ். ஓகே, இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கிட்டு கேடி எப்படி கொண்டு வரலாம்? இங்கே பாருங்க, கேடி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டரெஸ்ட் இன்டு 1 minus t, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ப்ளஸ், இது ஒரு காஸ்ட் உங்களுக்கு வருஷம் போகுது, ப்ளஸ் நீங்கள் எவ்வளோ ரிடீமபிள் வேல்யூக்கு ஒத்துருக்கீங்க, ஹவு மச் ரிடீமபிள் வேல்யூ ஹவ் டிசைடட், 105. இன்னைக்கு இஷ்யூ பண்ணால் எவ்வளோ கைக்கு காசு வரும்? 102. மீதி எத்தனை இயர்ஸ் லைஃப் இருக்குது? 5 years. புரியுறதா? அப்போது 3 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் 5 yearsக்கு. அப்போது ஒரு இயருக்கு 60 பைசே. ஓகே, நான் டிவைடட் பை அப்போது இது வந்து ரிடீமபிள் வேல்யூ, இது வந்து நெட் ப்ரொசீட்ஸ். ஓகே, டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் சொல்லுவாங்க, ரிடீமபிள் வேல்யூ ப்ளஸ் நெட் ப்ரொசீட்ஸ் ஹோல் டிவைடட் பை 2. இதுதான் கேடி. இப்போது நீங்கள் யோசிச்சுங்க, வாட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஐ ஹவ் டேக்கன்? What is the interest rate? 12 rupees. 12% of 100 is 12. Debenture interest is always paid on face value 12 rupees. 1 minus tax rate. How much tax rate I have taken? I have not given.
Okay, tax rate வந்து I'm taking tax 30%. அப்போ 1 minus 0.3 plus இது 3 ரூபா 3 by 5 0.6 divided by RV plus NP. RV redeemable value how much? 105 plus 102 by 2. புரியுதா? So is equal to சொல்லுங்க 12 into 0.7 எவ்வளோப்பா 8.4 84 ஆமாம் 84 plus 0.6 8.40 plus 0.6 divided by 207 by 2 103.50 correcta? So 9 by 103.50 into 100 எவ்வளோ 9 by 103.50 into 100 how much 8.70%. Understood? Yeah? இப்போ இன்னொரு வேரியேஷன் இருக்குது இதில் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு சம் கொடுப்பேன் பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க command do illustration 2. இல்லையா 4.28 வந்தது திருப்பி பாருமா ஓவர் எவ்வளோ பிரவீன் ஓவர் ஏடா இப்போது illustration 2 நம்ம பண்ணுறோம் முதல்ல நீட்டாக பண்ணுங்க நோ ப்ராப்ளம்ப்பா illustration 1 புரிஞ்சு போச்சுல்ல நோ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் நோ ஓகே illustration 2 முதல்ல நீட்டாக ஃபார்முலா எழுதுங்க what is the formula kd is equal to I into 1 minus t plus please write down the formula neatly RV minus net proceeds by N okay whole divided by RV plus NP
by 2. இந்த ஃபார்முலா எழுதுங்க முதல்ல. by 2. ஆமா by 2 நான் சொல்லிருந்தேன். இதோ by 2 நானும் இப்படிதான் எழுதுறேன். இதோ பாரு by 2. ஓகே by 2. இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோப்பா? illustration 2 தானே. இன்ட்ரெஸ்ட் கூப்பன் ரேட் எவ்வளோ? 10%. அப்போ ரைட் டவுன் 10. 1 மைனஸ் டேக்ஸ் ரேட் எவ்வளோ? 0.35 ப்ளஸ் ரிடீமேபிள் வேல்யூ ஏதாவது ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்களா ஜாஸ்தி கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு? ரிடீமேபிள் டிபென்ச்சர்ஸ் வில் பி redeemed at par. இஷ்யூ ப்ரைஸ் எவ்வளோ? நெட் ப்ரொசீட்ஸ் 110. தே ஆர் issued at 110. இங்கே பாரு, இது வந்து என்னைக்கு இஷ்யூ பண்ணுறாங்களோ அன்றைக்கே கால்குலேஷன் பண்ணுறாங்க. Today they have issued on 1st April 2023 and on that day itself they are finding out the cost of debentures. Or not? So இங்கே வந்து redeemable value வந்து 100 ரூபா, ஆனால் net proceeds 110 ரூபா. அப்போ KD கம்மி ஆகுது. Divided by number of years. For how many years the debentures have been issued? For 5 years. Issued on 1st April 2023, redeemable on 1st April 2028. அப்போ 5 years தானே? Correctly 5 years. Okay, divided by 5, divided by, whole divided by 100 plus 110 by 2. 100 plus 110 by 2. Understood? So is equal to 6.50 plus okay, this minus 10 by 5 minus 2. 100 minus 110 minus 10 தானே? minus 10 by 5 minus 2 divided by எவ்வளோ? 105. 4.5 by 105. How much? 0. Find out. 0.0428 is equal to 4.28%. Understood? Can I move on? So first of all, tell me, my dears, before getting into again overall summary, what is the chapter name which we are doing? All of you tell me. Cost of capital. Cost of capital na very good. WAC, weighted average cost of capital. Adha cost of capital. So this WAC or cost of capital is divided into how many components? What are the 4? KE, KR, KP, KD. KE na cost of equity. KR na cost of reserves. KD na, KP na cost of preferential capital. KD na cost of debt. Here more specifically cost of debentures. In the 4 are the separate components. இப்போ in the 4 which one now we are learning to find out the cost? Cost of debt. Last day. புரியுதா? Full clarity இருக்கணும் what we are doing. வெறும் அங்கே ஃபார்முலா போட்டுட்டு கொண்டு வந்தால் என்ன அர்த்தம்? பேக்ரவுண்டே எதுவுமே இருக்காது மைண்டில். அப்போ வேஸ்ட் தானே? You should have background all the time what you are doing. Based on that only all the things if you are doing, then easily connect பண்ணலாம். பேக்ரவுண்டில் எதுவுமே இருக்காது. இதுதான் மெயின். ரொம்ப பசங்க ஓகே நிறைய பசங்க பண்ணுவாங்க. தேர் only they get into trouble. இண்டிவிஜுவல் டாபிக்ஸ் கேட்டால் இது இப்படி தென் ஓவரால் காம்ப்ரஹென்சிவ் ஏதாவது சொல்லு. எனக்கு அந்த சப்ஜெக்டோடது பேசிக் லாஜிக் சொல்லு. பேசிக் லாஜிக் எதுவுமே இதுதான். You go and ask your friends, they will tell. Cost of capital na KD என்ன ஃபார்முலாடா? காஸ்ட் ஆஃப் இது ஃபார்முலா. கேனா என்னென்ன ஃபார்முலா இருக்குது இண்டிவிஜுவலாக சொல்லுவாங்க டு சம் எக்ஸ்டென்ட். அதுவும் ஃபுல்லாக சொல்ல மாட்டாங்க, டு சம் எக்ஸ்டென்ட். தென் ஓவரால் என்னடா சாப்டர் அர்த்தம் என்னடானா சுத்தமாக தெரியாது.
So overall concept of the chapter is WAC. The main goal of the chapter to find out WAC, weighted average cost of capital. அதுக்கு நமக்கு 4 components வேணும். KE, KR, KP, KD. Now out of 4, which one now we are learning? KD. அடுத்தது okay, அடுத்தது KP க்கு போலாம், அடுத்தது KE க்கு போலாம், லாஸ்ட் KR க்கு போலாம். இது 4 கத்துக்கிறதுக்கு அப்புறம் we will find out. Now we will go to the last topic to find out WAC, weights assign பண்ணிட்டு. Understood? So this is the overall logic, means concept of the chapter, framework, okay, under which we have to work. Understood? All of you neatly understood? Okay. Now, so we have found out now illustration 2. இப்போ இருங்க, this also you do test. Come on, do test. 2 minutes time, not more than that. Come on. Finished? Huh? So here, இப்போ illustration 2ல என்னைக்கு இஷ்யூ பண்ணாங்களோ அன்னைக்கே கேடி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. illustration 3ல அப்படி கிடையாது. எப்போ இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க? When the debentures are issued, 10,000 debentures, 10% is 100 is at par only on 1st April 2018. ஆனா கேடி எப்போ கண்டுபிடிக்கிறாங்க? Now to be matured on 2028, 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம். Okay, the company wants to know the cost of existing debt on 1st April 2023. கரெக்டாக 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம். புரியுறதா? சார் எப்போ இன்னும் இஷ்யூ பண்ணாங்களோ அன்றைக்கி ஒரு கேடிக்கு they would have found out, no? ஆமாம், அது கண்டினியூ ஆகும் இல்லையே.
It may happen today 1 KD, tomorrow it may become another KD. Yeah, market rate change aarkum edide debenture de. You understand? Dideelna suppose Trump announced that all huggings only with Iran, no more war, ella peace, peace, peace. Okay, now Jesus is okay playing in my heart, so I have become all peaceful. Sollite, okay, he's telling so, and no more wars, nothing, all Jesus only. Like that, he is screaming to his lungs. Then full wars all close. Suddenly, what will the people do? They will all sell the debentures and start investing equity. You know why? Now again people will become a lot of confident about market. Now since again war is going, what people are doing? All of them are withdrawing money from the shares, investing where? Fixed return debentures, fixed return fixed deposits, gold, எல்லாத்துல investment பண்றாங்க. புரியுதா? You are understanding or not what I mean? So this is what. So here, and that's why now on 1st April 2023, now you cannot say, sir, whatever we have found out on 1st April 2018, the same KD will continue. It keeps on changing. There is nothing like constant KD. There is nothing like constant KE. It keeps on changing. Okay. So on 1st April 2023, adhe company, adhe mari debentures issue. To put it very simply, at what rate the market rate it is going on the debenture? 80 okay, outside people are selling and buying this company's debentures. Initially எவ்வளோக்கு issue பண்ணாங்க? 100 ரூபாய்க்கு. And they are redeemable also at 100 rupees only. So net proceeds வந்து 80, redeemable value வந்து 100. Understood or not? Okay, so அது பேஸ் வச்சுட்டு தான் நம்ம பண்ணணும். Though Pavitra, you understood? Should I explain once more? Panitia, how much you got? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா, தப்பு கொஞ்சம் சின்னது, நோ ப்ராப்ளம். இங்கே பாருமா, கேடி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? வாட் இஸ் த கூப்பன் ரேட்? 10%. ஓகே, ஃபார்முலா எழுதிட்டியா? ஃபார்முலா எழுதிட்டியா? இதுதான் ஃபார்முலா எழுதிட்டியா? ஸோ யூ ஃபவுண்ட் அவுட் ஆல்ரெடி திஸ் மச் ரேட் கேடி. வாட் ஆல் ஆஃப் யூ 11.67 வந்துச்சா? உனக்கு பாலாஜி? ஓகே. இப்போது Pavitra, I'm explaining you only. Okay, KD is equal to I எவ்வளோ? 10. 100 10% na 10 rupees தானே. Suppose debenture value 1000 rupees இருந்தா 1000 rupees into 10% is 100 ரூபா இங்கே எழுதணும். I means interest for 1 year அது எழுதணும். ஓகே, into 1 minus T. T எவ்வளோ? 35. 0.1 minus 0.35 plus redeemable value எவ்வளோ? 100 minus 80. கரெக்டா? 100 minus 80 divided by what? N. N how much? How many years debenture still life is there? 5 more years is there. Debenture still more, how many years is there? 5. Now you will tell, sir, for 10 years, no, you said, Are, when the debentures were issued, they were for 10 years. But on what date you are finding out the debenture KD? On 1st April 2023. Angelende, okay, 1st April 2028 வந்து 5 years தான். அப்போ divided by 5. Whole divided by 100 plus 80 by 2. Pavitra, you understood ma? Okay. So 6.5 plus super 20 by 5 how much? 4. Correcta? Whole divided by 90. 10.5 by 90 into 100. Solunga. How much? 11.67. 11.67. Okay? 11.67. Illustration 3. Then
suppose say debentures 5 years 6 years irunda and the formula is quite good, but debentures life is too, you know, what is that, long debentures, 25 years, then that formula method is not that suitable. You have to go a method called IRR method. You remember, no? Capital budgeting IRR method and the method. Illana long one more also is there. Suppose say redeemable value net proceeds difference vandu romba jaasti. Okay, how is that possible? There is something called as deep discount bonds or zero coupon, zero interest rate, zero interest bonds. எப்படி தெரியுமா? 2500 rupees இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க, நாங்கள் வந்து 1 lakh rupees கொடுப்போம். Actually those debentures value is 1 lakh only, face value. Okay, we will give you 1 lakh worth of debenture, but if you only have to pay us 2500, then all public will if we give you 2500 you will repay us 1 lakh. ஆமா, எப்போ? 25 years அப்புறம். புரியுதா what am I trying to say? So net proceeds how much? 2500. Redeemable value how much? 1 lakh. Time how much? In 25 years. Understood? So in this kind of scenario, okay, that finding out and that too no interest எதுவுமே இல்லை. You give them 2500, after 25 years they'll give you 1 lakh rupees. That only is called as deep discount bonds or zero coupon, zero interest bonds சொல்லுவாங்க. Zero interest deep discount bonds. Understood or not? So how will you find out now KD? In this kind of debenture also has got its own KD. Only question is how will you find out? First of all of you are understanding the situation, all of you are understanding. So இதுவரை நம்ம 3 illustrations discuss பண்ணிருக்கோம். First day, what kind of debenture it was? Irredeemable. What is the formula for finding out the cost of KD of irredeemable debenture? I into 1 minus T whole divided by net proceeds. அவ்வளவுதான். Understanding? Okay, அடுத்தது. Okay, cost of redeemable debentures. Cost of redeemable debentures on the date of issue and after some time. Formula same down. What is the formula? I into 1 minus T plus RV minus net proceeds divided by N whole divided by RV plus NP whole divided by 2. Remember? Okay. Now we have a situation where it is zero coupon bonds, zero interest bonds or deep discount bonds where interest எதுமே கிடையாது and lifetime is very high. So how will you now find out KD? கண்டிப்பா KD உண்டு, but நம்மளுக்கு எந்த indications கிடையாது, interest rate கிடையாது. So how will you now go about it? That formula you cannot apply. Situation all of you understood? Now look at here. All of you, calculator, 1 second matter. Institutional Development Bank IDB issued zero interest deep discount bonds of the face value 1 lakh, each at 2500, repayable after 25 years. Compute the cost of debt if there is no corporate tax. Corporate tax கிடையாது அவன் சொல்றான். Okay, எப்படி? Redeemable value how much? 1 lakh. Net proceeds how much? 2500. Generally these kind of bonds will not have any tax implications. That's why he is telling no tax, no corporate tax. அது விடுங்க அப்படியே. Okay, now net proceeds is 2500. That means the investor has to pay 2500 now to the company. That's why it is net proceeds to the company, 0 period, 2500. RV 1 lakh, interest 0, life of bond 25 years.
there is a huge difference between RV and NP, correcta? 97,500. And therefore, in place of approximation method, we should use trial and error method. இப்போ நம்ம redeemable debentures நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அது வந்து that method is called approximation method. அந்த KD வந்து approximate rate. இப்போ வந்து trial and error method தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட்ஸ்க்கு, ஜீரோ டீப் டிஸ்கவுண்ட் பாண்ட்ஸ் ஆர் ஜீரோ இன்ட்ரெஸ்ட் பாண்ட்ஸ்க்கு நம்ம trial and error method பண்ணணும். எப்படி? நீங்கள் future FV means future value or face value. 1 lakh is equal to present value எவ்வளோ அந்த டிபென்ச்சர்து 2500, yes or no, into 1 plus r to the power of n, correcta? n. இப்போ 1 lakh divided by 2500 is equal to 1 plus r to the power of n. Understanding? Okay, n means here, one second, n means number of years, you know, no? What is that? 25. Okay, so that means 1 lakh divided by 2500 is how much? 40. 40 is equal to 1 plus r to the power of 25. Okay, that implies 1 plus r to the power of 25 is equal to 40. இப்போ இந்த r correctly if you put and 25 பண்ணா இது கரெக்டா 40 வரணும். அந்த r என்ன கேக்குறாங்க. இப்போ what we will do, trial and error method பண்ணலாம். புரியுதா? come on, இதுவரை எழுதுங்க. come on, write down, no? You please write down, no, here onwards, redeemable, now come on, I'll write. Come on, write down, all of you. Illustration 4, which one we are doing? 4, no? We are doing illustration 4. Praveen, at what time you are getting up? At what time you are getting up every day? 8:30, no? Then why are you feeling so sleepy in the class? Whom you are telling, da? Okay. Why are you feeling so sleepy, da? Sorry, write down illustration 4. Face value of one debenture is equal to redeemable value RV rupees 1 lakh. Net proceeds NP issue price rupees 2500. 2500. No interest coupon rate 0. N 25 years. N 25 years. Okay, so how will, up to here all of you wrote? Okay, now write down to find KD we have to apply trial and error method. How? இப்போ அதான் main. Future value is equal to, or future value means redeemable value. Future value or redeemable value is equal to present value or NP into 1 plus r to the power of n. 1 plus r to the power of n. Future value எவ்வளோ? 1 lakh. Correcta?
future value 1 lakh is equal to present value or NP. Present value வந்து 2500 into 1 to the power of R. Let R be இருங்க R to the power of R to the power of N. Now 1 lakh divided by 2500 is equal to 1 plus R to the power of N. 1 plus R to the power of N is equal to 40. 40. Correct? Now write down. Now we have to find out R value by trial and error method. The sum முடிச்சிட்டு we'll wind up the class. I'll take up little extra time. Trial and error method. Let R be any number you take. Generally you take 13, 14, 15. 15 and 16 எடுத்துடலாம். Okay, let R be 15%. 15. Okay, let R be 15%. ஓகேவா, let R be 15%. பண்ணலாமே. இப்போ நீங்க பண்ணுங்க 1 plus 0.15, 15% 0.15 to the power of 25. இங்க எழுதுங்கடா, நான் மறந்துட்டேன்மா. இந்த எண்ணுக்கு ப்ளீஸ் சேஞ்ச் நோ அடிக்கடிக்கு நான் ரைட்டிங் n only. Change it to 25, 25, 25. So 1 plus 0.15 to the power of 25 is equal to 40. 40. Okay. So that implies 1.15 to the power of 25 is equal to 40. இப்போ okay. No. 1 second. Let R be 1 second, my dear. Not 40. We'll find out the value. Now how much you will get? Tell me, my dear. Can you find out this one? How to find out? Calculator தெரியுமா எப்படி பண்றது? எப்படி? How many times? அது எங்கேயோ போய்டுமா? அப்படி கிடையாது. I'll tell you. இப்போ 1.1, now all of you do know 1.15, okay, into is equal to பண்ணா அது 2 times முடிஞ்சுதா? 2 times over. திருப்பி into is equal to பண்ணா 4 times are over. இருடா, 4 times over. Into is equal to பண்ணா 8 times over. Into is equal to பண்ணா 8 16 times 16 இல்ல 16 times இல்ல 8 times 16 times over. ஓகே, அப்போ எவ்வளோ உங்க ஸ்கிரீன் மேல இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து 2 times, then 4 times. திருப்பி into is equal to பண்ணா 4 into 4 இல்ல 16 times ஆச்சு. உங்க ஸ்கிரீன் மேல எவ்வளோ இருக்குது? 3 point, come on, tell no, how much is there? 3.0590, கரெக்டா? 3.0590. இது வரைக்கும் எவ்வளோ எத்தனை முடிஞ்சு போச்சு? 16. ஒன்று still how many more are there? 9. திருப்பி வாங்க, இது 16 முடிஞ்சு போச்சு. into 1 second, my dear.
1.15 இதோ இங்கே பண்ணியிருக்கேன். நம்மளுக்கு 16க்கு எவ்வளோ வந்தது? Again I repeat, again take up the calculator. You have another idea, any better idea to find out 1.1? அது எத்தனை வாட்டி பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. வந்துச்சா? 32 பாயிண்ட். சூப்பர்டா. 32.919 கரெக்டா? எப்படி அது சொன்னீங்க? 1.12 into is equal to is equal to 24 times. அப்போ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is equal to into திருப்பி into is equal to இது 1.15 into is equal to 1.33 24 times. டுவெண்ட்டி டைம்ஸா? ரெண்டு வாட்டி முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. சூப்பர். நான் இன்னொரு டெக்னிக் இருந்தது, இந்த டெக்னிக் ஈஸி. நைஸ். 32.919. I have another technique, but my technique is slightly little more steps than this one, but this is easy. Okay வா? இப்போ ஆனா நம்மளுக்கு நம்பர் என்ன வேணும்? 40 வேணும். we need 40. No, we need 40. So this number is coming 1.16. let R be now. That's trial and error method. Let R be now. How much percentage we will take? 16 எடுக்கலாம். Come on, find out. 1 plus 0.16 to the power of 25. 1 plus 1.16 to the எவ்வளோ? அப்போ கரெக்ட் வந்துச்சு இல்லையா? 40 point. இப்போ 874. that means write down, that means R is in between 15 and 16%. Yes or no? 15 and 16%. Okay, now write down. இப்போ நீங்க யோசிங்க, when now write down, therefore IRR, okay, that is correct R, exact R. Exact R is equal to 15 plus நீங்க now you have to increase it further இல்லையா? இப்போ 32.919 எவ்வளோ? please, 32.919 has to go up to where? 40 வரைக்கும் போகணும். Yes or no? So what is the difference between, write down, 32.919 minus 40 divided by 32.919 ஆனா எவ்வளோ வரைக்கும் போயிடுச்சு? 40.874 வரைக்கும் போயிடுச்சு. எப்போ எது போட்டா? 16 போட்டா. ஆனால் நம்மளுக்கு கரெக்டாக 40 வரைக்கும் தான் போகணும். இன்ட்டு இன்ட்டு 16 minus 15. ஒரு நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே நம்பர் ஏறி போச்சு. ஸோ நான் கமான் 15 plus இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ? வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? -7 வரட்டுமே.
81 divided by இதுவும் நெகட்டிவ் தான் வரும் மைனஸ் எவ்வளோடா 40.874 minus 32.919 okay 7.955 into 1 so 15 plus 7.081 divided by 7.955 0.89 so 15.89 percentage okay you'll never forget again cost of what debentures irredeemable இது redeemable கிடையாதுடா redeemable தான் ஆனா zero interest debentures deep discount bonds சொல்லுவாங்க deep discount debentures deep discount bonds zero interest debentures okay Bhuva Pavani understood both of you are there or not okay yes sir okay understood all of you so we'll wind up now we'll meet again on Friday thank you my dears we have a lot of things to do in this chapter lot thank you